Hi children, good morning everybody. We have completed the part 33 of our English classroom. Village girl, that was our topic. So, the champ, that was the title of the story, and we are moving to the next part. So, you may please open your textbook, page number 138. Today we are going for a picnic. Are you ready for the picnic? Let us enjoy a picnic. So, you know who are the characters in our story? So, Aman, Ranjit, and Radha. They were the characters in the main story. So, where did we stop? We have stopped that Radha was gone to his aunt's house in Delhi. Actually, she lived in a village town and she likes swimming very well. And here, her relatives, the boys Ranjit and Aman, they didn't like to take Radha with them to the club. And using a trick, she avoided Radha. And Radha was in a very desperate mood. And her cousins did not take her to the swimming club, and she was very disappointed, and tears ran down her cheeks. There we stopped the last day. Okay, now the picnic, page number 138. You look, we are going for a picnic on the banks of the river Yamuna this Saturday, announced Radha's uncle. Radha's uncle in the evening when he returned from the office. So he returned from the office. Radha's uncle returned. When he returned from the office, he announced that next Saturday, that the weekend, next Saturday, we are going for a picnic where on the banks of the river Yamuna, Yamuna നദിയുടെ തീരത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. So they decided for a tour, a small picnic. Hurrah! Shouted Ranjit and Aman. Oh, they were so much excited. Well, call Gaurav, Neha and Samir also. Okay, very good. So we will invite our friends also. ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ വിളിക്കാം. ആരൊക്കെ? ഗൗരവ്, നേഹ ആൻഡ് സമീർ. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകാം, അവരെയും കൊണ്ടുപോകാം. Well, we all swim and go for boating. We all swim, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നീന്താം and go for boating. Oh, boating, what fun we will have. It will be very fine, with fun. The boys were very excited. They were so much happy. Radha too was excited and looked forward for the day of picnic. Radha was also, she was already bored. കാരണം cousins are not taking her to the club and she cannot enjoy this city. ഈ നഗരം അവൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. She never liked that because she felt lonely there. ആകെ ഒറ്റപ്പെട്ടവൾ. At that time she heard about the picnic. She was also excited on Saturday. So she was waiting for the day of picnic. On Saturday, they started early in the morning, and by noon, they were at the beautiful, secluded spot on the banks of Yamuna. So, on Saturday, early in the morning, നേരത്തെ തന്നെ they started their journey, and by noon, almost noon, ഒരു ഉച്ചയായപ്പോൾ, they reached at a beautiful, secluded spot. Secluded means കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു secluded, ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, but a secluded spot on the banks of the യമുന നദിയുടെ തീരത്ത്. This place was the foothills of Shivalik. You may have എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Have you heard about Shivalik പർവ്വതനിര? So it is the foothills, the valleys, താഴ്വര. Foothill means താഴ്വര. That means വലിയൊരു പർവ്വതനിരയുണ്ട്. ശിവാലിക് പർവ്വതനിരയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത്, പുഴ എപ്പോഴും താഴെയാവുമല്ലോ. സോ അതിന്റെ താഴ്വാരത്തായിട്ടാണ് യമുന നദിയുടെ
ഈ ഭാഗം, the place was at the foothills of Shivalik, and the blue water of the river was crystal clear, and the water is very clear there. Blue water, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ദൂരം നോക്കിയ ഒരു ബ്ലൂ കളർ അല്ലേ, ആൾമോസ്റ്റ് ബ്ലൂ അല്ലേ, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ. So that will be the color of the water. So light blue color was crystal clear. Crystal clear. What is crystal? Crystal എന്ന് ഗ്ലാസ്, പളുങ്ക്. പളുങ്ക് പോലെ വളരെ ക്ലിയർ ആയ, മഡിയ മണ്ണ് നിറഞ്ഞ ചളി നിറഞ്ഞ വെള്ളമൊന്നുമല്ല. സോ ക്ലിയർ വാട്ടർ. The weather was pleasant, and almost the weather, കാലാവസ്ഥ, it was very pleasant, very happy and cool breeze was blowing, and there was a cool breeze even though it was noon. വൈകുന്നേരം ഉച്ചയാണെങ്കിൽ പോലും cool breeze means soft wind, soft ആയിട്ടുള്ള കാറ്റ്, ചെറിയ ഇളം കാറ്റ്, was blowing, അതിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. After lunch, the grown-ups got busy with their card game. They had their lunch. വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയ ലഞ്ച് ആയിരിക്കും. So anyway, they had their lunch. They ate their lunch, and after that, grown-ups, മുതിർന്നവരൊക്കെ, അതായത് അങ്കിൾ, ഓണ്ട് ആൻഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അവിടെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വലിയ മുതിർന്ന ആളുകളൊക്കെ, what they did they do after lunch, they engaged, they were busy, they got busy with their card game. They began to play card game means ചീട്ടുകളിയൊക്കെ ആയിരിക്കാം. And the children went out to explore the surrounding woods. Children went out to the exploring surrounding woods. ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള കാടുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾറെഡി ഇൻ എ ശിവാലിക് മൗണ്ടെയിൻ. ശിവാലിക് പർവ്വതനിരയുടെ താഴ്വാരത്താണല്ലോ. സോ ദ ബിഗാൻ ടു എക്സ്പ്ലോർ, എൻജോയ്, അത് ആസ്വദിക്കാൻ, അത് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ, അത് അതിലൂടെ പോയി ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി. രാധ വെന്റ് വിത്ത് ദം ഫോർ എ വൈൽ. കുറച്ചു നേരം അവരുടെ കൂടെ പോയി, കുറച്ച് സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ അവർ പോയി. ബട്ട് സൂൺ ഫെൽറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഷീ വെന്റ് ബാക്ക്, അവള് തിരിച്ചുപോയി. അവൾക്ക് അടുത്തന്നെ ഫെൽറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദം, അവരിന്ന് വേറിട്ട് പോയി. ഷീ കെയിം ബാക്ക്, took her book and sat down on a big rock near the water edge. What did she do? She sat on a rock, or ഒരു rock, and she took her books and began to reading. And water edge, near the water edge, വെള്ളത്തിന്റെ പുഴയുടെ ഓരത്തുള്ള ഒരു പാറയിൽ, and started reading. Soon she heard some voice and looked up. Then she heard, when she was reading, she heard some voices, ചില ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേട്ടു. Looked up. She saw Ranjit, Aman and their friends Samir, Gaurav and Neha coming in her direction. She was sitting in a rock and they are coming to her direction. അവൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? അവൾക്ക് നേരെ അവർ വരുന്നത്. She found that. Who were coming? Ranjit and Aman. And they are cousins of Radha. Radhയുടെ cousins ആയ Ranjit and Aman, and their friends. അവരുടെ friends, രഞ്ജിത്തിന്റെ friends. Who are they? Samir, Gaurav and Neha. They are coming towards her where she was sitting. She was sitting in a rock and reading books there. So they came near her, or to her direction. Hey, let's go into the water. It's cool and inviting, suggested Ranjit. So at that time, Ranjit, you look, the water is very, very clear. It is very cool and inviting. Inviting എന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്, that means വെള്ളം കണ്ടാൽ നീന്താൻ തോന്നുന്നു. That is why. Let us go into the water. Let us go into the water, suggested Ranjit. Who told? Ranjit told. Oh, goody, what fun. Hey, oh God. ദൈവമേ എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. What fun. It's very interesting, very fun. Aman shouted. They wore their swimming costumes. അവരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റി swimming costumes ഇട്ടു. Soon all of them were in the water, shouting and laughing and enjoying themselves. Radha watched them wistfully. Wistfully means with longing. Wish, വളരെ ആഗ്രഹത്തോടെ, അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Wistfully, that is അതിയായ ആഗ്രഹത്തോടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Wistfully, Radha watched them wistfully. So she likes to go. A little beyond where Ranjit, Aman and their friends were playing in the water, the current was very swift. A little beyond, ഒരല്പം അപ്പുറത്ത്, where Ranjit, Aman and their friends were playing in the water. They were swimming in the water, they were playing in the water. So a little beyond, ഒരല്പം അപ്പുറത്ത്, the current of the water. Current means here, current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്ക്,
was swift. വേഗത കൂടിയതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നീന്തണമെങ്കിൽ നല്ല പ്രയാസമാണ്, എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല. സോ she found that, അവൾക്ക് മനസ്സിലായി. രാധ so Aman very near to it. രാധ നോക്കുമ്പോഴോ Aman is very near that swift current. നല്ല അതിവേഗം, നല്ല ഒഴുക്കുള്ള, ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ളിടത്താണ് ആര്, അതിന്റെ സമീപത്താണ് who, Aman was near that swift current. Aman, don't go beyond that big boulder. Big boulder. There was a boulder means ഒരു rock, ഒരു പാറ. നീ ആ പാറയുടെ അപ്പുറം പോകരുത് കേട്ടോ. Aman, don't go beyond. The current is very fast there. She warned. She gave a warning. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. Aman, don't go. അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ. There, the current, the water is very swift there. Water swift. Swift എന്ന് അതിവേഗം. അവിടെ ഒഴുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. Fast. The water is flowing faster there. So, don't go beyond that boulder, beyond that rock. ആ പാറയുടെ അപ്പുറത്ത്, ആ ഉരുളൻകല്ലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട. The current is very fast there. Don't bother Radha. We all know swimming and can take care of ourselves. നീ മിണ്ടാതിരിക്കണേ രാധേ. Don't bother Radha. അത് നീ പേടിക്കണ്ട. We all know swimming. ഞങ്ങളൊക്കെ ക്ലബിൽ സ്വിമ്മിങ് പഠിച്ച ആളുകളാ. We all know swimming and can take care of ourselves. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. Aman replied carelessly, without any care. He replied. Radha felt sad and went back to her book. രാധക്ക് സങ്കടം തോന്നി. She went back to her book. എന്നാ ശരി, ആയിക്കോട്ടെ. Radha felt sad and went back to her book. Okay, he warned that don't go beyond that boulder, beyond that rock. ആ പാറയുടെ, ആ പാറക്കല്ലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. The current is swift. But Aman, no, we know swimming. Don't bother Radha. Next, page number 140, the danger. So there is a danger is there. Let us look what is the danger. Abagadam. We know, we can expect that what will have happened. Aman, come back, you fool. Radha heard the shouts. Aman, come back. അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വാ. Aman, come back. Radha heard the shouts. Somebody is shouting. ആരോ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. She quickly looked up. അവൾ ഉടനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി and found Aman caught in the current. So Aman was caught in the current fast. അല്ലെ, അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ, അവൾ നേരത്തെ വാണിംഗ് കൊടുത്ത ആ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കറണ്ട്, and being carried away rapidly towards the middle of the river. And he was carried. വളരെ വേഗത്തിൽ അവൻ പുഴയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. So being carried away, കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Current and being carried away rapidly, fastly towards the middle of the river. So he was going towards the middle of the river. Not he was going, he was being taken. ആരോ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. All the others were shouting, but no one dared to jump into the current. All of them are shouting. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒച്ച വെക്കുന്നുണ്ട്. But nobody is ready to jump and help or save Aman. അമനെ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. So all of them, nobody was dare means ധൈര്യം, dared to jump into the current. Radha quickly took off her shoes, അവളുടെ ഷൂ ഒക്കെ അഴിച്ചു മാറ്റി, and jumped into the water. She jumped into the water. വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി. When she surfaced, വെള്ളത്തിൽ ചാടുമ്പോൾ she surfaced, വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി വരും. വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം അടിയിലേക്കാണ് പോകും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി മേലോട്ട് വരും. സർഫ്. She saw Aman trying hard to swim against the current. He cannot, trying hard, കഠിനമായ ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. Trying hard to swim against the current, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്താൻ he was trying hard, but the current was too swift for him and he was finding difficult to swim against it. So he was facing difficulty, or he cannot swim properly. He was finding difficult, അവന് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്, to swim against it. He cannot swim against the current. So he was struggling hard. Radha didn't find swimming against the current difficult. Radha, she was no problem. She didn't find swimming against the current difficult because she was used to swimming in the swift stream in the hills. In the hills of her hometown, in her village, there was in that river she used to swim. അവൾ ഡെയിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീന്താൻ പോകാറുണ്ട്. അവിടെ ശക്തമായ ഒഴുക്കിന് നീന്തി പരിചയമുണ്ടായിരുന്നു. So what she do?
സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് ക്ലബിലൊക്കെ പോയാൽ ദ വാട്ടർ ഈസ് വെരി കാം ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ വേവ്സ് ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ കറണ്ട്, ഒഴുക്കൊന്നുമില്ല. അവിടെയൊക്കെ പരിശീലിച്ച കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ, ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ ചാടിയത്. സോ ഹി കനോട്ട് ഡ്രിങ്ക്, സോ ഹി കനോട്ട് സ്വിം. But Radha used, she has no problem. So she swam very cleverly or very fastly in the current swift stream, ശക്തമായ ഒഴുക്ക് സ്ട്രീമിൽ അവള് സുഖമായിട്ട് നീന്തി. Soon Radha caught up with the അമന്റെ മുടിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി പിടിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒന്നായിട്ട് നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, നമ്മളും കൂടി വെള്ളത്തിൽ പോകും. സോ നമ്മൾ ടാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് പിടിക്കണം. ആളെ വെള്ളത്തിൽ പെട്ട ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അയാളെ കാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അയാൾ നമ്മളെ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സ്ഥലം നോക്കിയിട്ട് മുടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ദൂരെയുള്ള വസ്ത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലേക്ക്. സോ ദാറ്റ് ഈസ്. Soon Radha caught up with Aman. She was shocked and thoroughly exhausted. He was shocked. അവനാകെ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കാൻ, ഷോക്കായിരിക്കാൻ. And thoroughly exhausted, tired. He was so much tired. വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So that is the end of the day's class. Let us stop here now. We will see you next day. And we have some questions are here in this beginning from question number 7, question number 8, question number 9 and 10. We have 4 questions. Let's look at the questions. Radha found it difficult to mingle with the other children. Which sentence express this idea? രാധ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മിങ്കിൾ, മറ്റുള്ളവരോട് മിങ്കിൾ ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപഴകാൻ, അവരോട് യോജിക്കാൻ രാധക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഡിഫിക്കൽട്ട്, ഫൈൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അന്ന് ഡു യു അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് സെന്റൻസ് സേസ് ദാറ്റ്? ഏത് വാചകത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക? ഏത് വാചകത്തിൽ നിന്നാണ്? യെസ്, യു ക്യാൻ സീ ഇൻ പേജ് നമ്പർ 138. Can you see on Saturday എന്ന് പറയുന്ന പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്ന പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ, സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. There you can see, ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാണാം, രാധ went with them for a while. രാധ അവരുടെ കൂടെ പോയി for a while, കുറച്ച് സമയത്ത്. But soon felt out of place. എന്തോ ഒരു സുഖമില്ലാതെ തോന്നി. And separated from them, വരുന്നു സെപ്പറേറ്റ് ആയി മാറി. ഈ സെന്റൻസ് എന്താ പറയുന്നത്? ഷീ കനോട്ട് മിങ്കിൾ, അവരുടെ കൂടെ മിങ്കിളായി യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണെന്ന്. സോ ദിസ് സെന്റൻസ്, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. രാധ വാസ് കൺസേൺഡ് മച്ച് അബൌട്ട് ഹെർ കസിൻസ്. ഹൗ ഡു വി നോ ദിസ്? രാജക്ക് തന്റെ കസിൻസിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠയായിരുന്നു, അവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിച്ച് സെന്റൻസ്? ഹൗ ഡു വി നോ ദിസ്? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ഡു യു റിമെമ്പർ ദ സ്റ്റോറി? So when Aman and Ranjit, they were swimming, both friends were swimming, she found that Aman is swimming near the current shift, അല്ലേ? ആ കറണ്ട് നല്ല ശക്തമായ ഒഴുക്കിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ she gave warning. അതാണ് പോയിന്റ്. She warned Aman not to go beyond the big boulder or big rock. ആ വലിയ ബോൾഡറിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. She അങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുത്തു. അതൊന്ന്. ഇനി രണ്ടാമതോ, when Aman was in trouble or when Aman was in trouble, she jumped into the river. When Aman was in danger or when Aman, so she jumped into the river to save cousin. So ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത്. She is very concerned. Next question number 9. Aman was caught in the current. What difference do you notice in the reactions of the Radha and that of others? Aman ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ പെട്ടപ്പോ what was the difference in the reactions of Radha and that of others? രാധയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും റിയാക്ഷൻ, പ്രതികരണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? രാധയുടെ പ്രതികരണമായിരുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതികരണം. അത് Radha jumped into the river, but the others did not dare to jump. അവർ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല. They did not dare to jump. They dare not, അല്ലേ? They did not jump into the river to save Aman. So there is a difference of reactions. And one more question, let us for the day. Do you think Radha had any problem in swimming against the swift current? ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽ നീന്താൻ രാധയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നോ? Do you think? Yes or no? Yes or no? No. Why? എന്തുകൊണ്ടാ? She had enough practice in swimming in swift currents of river. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. She
Radha did not find swimming against the current difficult as she was used to swimming in the strict current in the hills. അല്ലേ അവളുടെ ഹോം ടൗണിൽ അവളുടെ ഗ്രാമപ്രദേശത്തെ കുന്നൻ പ്രദേശത്തിലെ പുഴയിൽ ഷീ യൂസ്ഡ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിവായിരുന്നു. ദറ്റ് മീൻസ് ഷീ ഹാഡ് ഗോട്ട് ഇനഫ് ട്രെയിനിങ്, ധാരാളം പരിശീലനം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നല്ല പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്പീരിയൻസ്, ഷീ ഹാഡ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൺ what is called jumping, swimming in the swift current. Swift current എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായ ഒഴുക്ക്. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാഹം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാ? സംതിങ് ഈസ് അതിലൂടെ ഒരു പ്രവാഹം ഉണ്ട്. തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം അല്ലേ? ആരെങ്കിലും തൊട്ട് നോക്കിയാണോ? തൊട്ട് നോക്കിയാൽ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. സോ ദർ ഇസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്. വൈദ്യുതിയുടെ ഒരു പ്രവാഹം ഉണ്ട്, അതിന് തന്നെ കറണ്ട് എന്ന് ആളുകൾ പറയുന്നത്. എനിവേ, സോ യു ഹാവ് 4 questions for this day, and you write the questions and its answers in your notebook. Now, തീർന്നില്ല, and you have to write the meanings also. Some new words that you can see in this part. So, you write those in your notebook and take a pic and send it to me today itself. Thank you. Have a nice day. We'll see you again in our next class.